Hey, what's up guys? Welcome back dito sa ating YouTube channel. And in this video, ipapakita ko sa inyo yung other features or other components na pwede natin gamitin within the BootStrap technology. So, yung previous video natin guys, gumawa tayo ng different elements dito. Nag-add tayo ng columns. Ayan. Meron tayo ditong 6 columns. Nag-add tayo ng basic table. Nilagyan natin siya ng background color and alternating color dito sa ating table. And of course, we also added itong image na with border style ng Facebook or may ganitong border style. Okay? So in this video guys, marami tayong matututunan. Meron tayong gagawin na Jumbotron, alerts, buttons, button groups, badges, and more. So simulan natin dito sa Jumbotron. So ang Jumbotron guys, isa siyang box or gray box para sa calling extra attention to some special content or information. So, bali, isa lang siyang box na merong information inside para parang mas attractive or mas makukuha natin yung attention ng ating user. So, we're gonna be adding a Jumbotron here sa ating project and try ko lang i-open or open ko lang yung project natin. Okay. So, yung project natin is nakalagay siya sa documents and then hanapin natin siya sa VS Code BootStrap. Okay. And then, ito na yung project natin, guys. Makikita natin dito yung mga elements na in-add natin last time. So, ayan, yung basic table. Ayan. Okay? So, dito, guys, pwede nating i-close yan. Yung row na yan. At saka ang row na ito, yung merong columns. So, dito sa baba, pwede tayo magdagdag ng isa pang row. Or, pwede din dito, in between sa rows. So, lagyan lang natin ito ng bagong div. And then, class row. And, dito naman, lagyan natin siya ng column. For example, div. And then, class. Yan, class. And, tingnan lang natin yung ginamit natin na column dito. So, ayan, 2. Okay. Yung sa isa is ginamit natin is ito, class column M8. So, try natin yan. And inside this, guys, pwede natin i-add yung Jumbotron na sinasabi natin. So, yung tag na gagamitin natin is of course yung div again. Pero ngayon, meron siyang class na Jumbotron. Okay, Jumbotron. And inside this Jumbotron, guys, pwede tayo mag-add din ng mga elements, bootstrap elements kung gusto natin. So, halimbawa, yung una is yung, halimbawa, H1. And then, sabihin natin dito, bootstrap tutorial. Ayan. And pwede tayo dito maglagay ng paragraph. So, bootstrap is the most popular HTML, CSS, and so on. So, bali ganyan lang paggawa ng Jumbotron, guys. All we have to do is lagyan natin siya ng div, tag, and then mag-add tayo ng class na Jumbotron. And automatically, pag save natin ito, guys, and balik tayo dun sa ating website, and click lang natin tong reload. And makikita natin dito, guys, yung bootstrap natin, or I mean yung Jumbotron natin. Pero ngayon nakikita natin guys na hindi siya extended. Hindi siya na-extend hanggang dulo. Kasi mali yung tag natin sa class dito. Yung class natin in this particular div. So, reload. And ayan, mas humaba na yung natin, yung Jumbotron natin. So, yun nga, yung sinasabi ko guys, yung Jumbotron is isa lang siyang gray box or box na kung saan mas makukuha natin yung attention ng user. Yung mga gusto natin na information na ilagay, mas makikita dito ng user.
So halimbawa, pwede ka din dito mag-add ng videos, image, lahat ng gusto mong i-add na element dito sa Jumbotron, pwede siya. Okay? So ngayon naman, punta tayo sa iba pang element na pwede nating i-add or bootstrap element. Okay? So, balik tayo doon sa ating editor. Mag-add tayo ng bagong row. Okay? So, below this, lagyan natin dito ng div and class row. Add another div para sa ating column. So, column and then lagyan natin ng 12 or something. Or 8. Maybe 8 is good. Okay? And yung isa pang element na gusto kong ipakita sa inyo guys is itong alerts. So yung alerts, importante siya sa isang website. So parang nagpo-provide siya ng easy way to create predefined alert messages. So halimbawa, meron kang gustong message na iparating sa mga user mo within your website. So you can use alert. Okay? So para gumawa ng alert, all we have to do is magdagdag lang tayo dito ng div and lagyan lang natin siya ng class na alert. Ayan. And merong iba't ibang klase ng alert guys. Or yung parang kulay ng background ng ating alert. So meron tayong green, yung blue, meron tayong yellow, red, and so on. So yung una is yung green, parang success. Okay? So, lagyan natin dito alert-success. Ayan. And, pwede natin lagyan dito sa loob ng ating alert is yung information na gusto nating iparating. So, halimbawa, lagyan natin dito success. And then, you have successfully uploaded your file. Okay? So, halimbawa lang ito na message para doon sa ating mga user. So, save natin ito guys and balik tayo dito sa ating browser and reload. And ayan guys, makikita natin itong alert na box and nakalagay success. You have successfully uploaded your file. Okay? So, napakadali guys, no? Makikita natin dito na sobrang dali na gumawa ng sarili nating, or gumawa ng mga elements. Kasi kung tayo ang gagawa nito guys, it will take us mas mahabang time kasi tayo pa ang magde-define ng mga CSS, yung colors niya, yung kung ano yung gusto mong size, and yung ano tawag dyan, yung mga padding and margins na kailangan natin siya i-configure. So, as I've said guys earlier, marami siyang klase na alert. Okay? So, meron tayong info, meron tayong warning, meron tayong success. So, all we have to do here is copyhin lang natin ito. And then, we're gonna change the class. So, ayan. So, halimbawa, yung gusto natin is information only. So, info, okay? So, this is for information purposes. So, info, okay? And then we're going to paste another one. And this will be, for example, warning. Warning. Yeah, warning. Warning with single N. And this will be warning again. Okay. For warning purposes. Okay. Paste once again. And this will be for danger. Okay. Danger. For critical information purposes. Okay. So yan guys, meron tayong 1, 2, 3, 4 na alert.
And meron pang yung primary, meron pang secondary, meron pang dark. So, ito lang muna ngayon, yung apat, success, info, warning, and tsaka danger. So, save, and tingnan natin siya balik dun sa ating browser. And we can see na meron na tayong boxes dito with alerts and signifies different purposes. So, for example, information, itong medyo light blue, warning purposes, itong medyo light yellow, and danger or yung mga critical na information na gusto natin iparating sa ating users, then we can use this light red na alert. Okay? So, bali kung ito lang guys, magagamit natin siya para makapaghatid ng information doon sa ating users. Okay? And the next is basically yung mga buttons. So far, hindi pa tayo nakapag-add ng buttons here in our website. So, yung sunod natin na gagawin or i-add dito is yung mga buttons. So, yung gagawin lang natin ngayon is kokopyahin lang natin yung tag or I'll paste the tag para hindi na tayo mahirapan pa or matagalan pa na i-type dito. So, ngayon, add tayo ng another row. Class row. And then, inside this will be the column. Okay. Ayan. So, ngayon, yung gagawin ko guys is I'll just paste the tags elements na buttons. Okay? So, sa buttons guys, meron tayong class, ayan, btn. Okay? And then, if you want to have different colors, so you can use this additional classes. So, btn primary, btn secondary, btn success, info, warning, danger, dark, meron din tayong btn light, and btn link. So, save natin yan guys, and balik tayo dun sa ating website, and then we're gonna reload and check to see yung mga buttons natin. So, ayan guys, yung buttons natin. So, meron tayo ditong basic, no? Wala siyang background. So, meron tayo ditong isa, yung primary na merong background, yung secondary, success, info, warning, danger, dark, light, and yung panghuli is yung link. So, ganun lang kadali guys para makapag-add tayo ng buttons in this particular website by using BootStrap. So, napakadali and we don't have to create our own CSS as I've said earlier. So, yung pangalawa guys is yung, yung other option dito is yung mga button groups. Okay? So, ipapakita ko sa inyo yung button groups. And inside our div right here, we're going to add another div for our button groups. Okay? So, sa button groups, the same thing, but ang difference lang ngayon is meron tayong additional na div na merong class na btn group. Ayan. So, inside this btn group div, meron tayong buttons na nilagay. Yung, halimbawa ito, primary. And then, of course, we can change this if you want to have like success, info, warning type of buttons, then you can use that. But in this particular case, we're just gonna use the primary one and inside this btn group. So, save this and let's try to check dito sa ating browser. And ayan, meron tayong group, btn group, but try natin siya i-separate. So, lagyan natin ng kunting BR dito para meron silang separation. And refresh lang natin dito. Okay? So, ayan, makikita nyo guys, yung buttons natin dito sa baba, para silang nagbubuklod-buklod. Ayan. So, meron tayong Apple, Samsung na buttons dito. And as you can see, iba siya dito sa mga buttons natin sa taas. Yung sa taas, meron silang space in between sa kanila. Pero dito, para silang within a group because we use yung btn group na div or class para dito sa
mga buttons na ito. Okay? And as I've said, if you want to use a certain type of button, so for example, sa gitna, lagyan natin siya ng halimbawa danger. So we can do that. So we'll just copy danger here and paste it here. Okay? And then save. And of course, balik tayo dito. And refresh. So ayan. Naka-group pa din yung buttons natin. Pero in this case, iba na yung background niya. So red na siya instead of using the blue. Okay? Okay? So, I hope clear yan sa inyo kung paano natin magawa or makagawa ng button sa inyo. Yung button groups, yung alerts, tsaka itong Jumbotron na element galing sa BootStrap. Okay? So, I think in this video guys, yun lang yung gusto kong ituro sa inyo. And in the next video, titingnan natin yung iba pang elements na pwede nating magawa sa BootStrap. So, yung mga, for example, badges, progress bars, spinners, pagination, list groups, cards, and more. So, mas interesting yung topic natin in the next video. So, again guys, thank you for watching and I hope to see you in the next video.